Well, this is another session for practicing free English talking, free talking in English. Well, okay, I have to explain it Korean, so I'm gonna use both language, Korean and English. 프리토킹 연습 방법을 나누려고 하는데요. 이미 아시겠지만 제가 하는 방법을 한번 공유를 해보려고 합니다. 일단 말하고 싶은 어떤 주제를 하나 머릿속으로 선택을 하시고 저는 지금 요즘 제가 드는 생각 같은 걸 좀 적어봤어요. 그 말하고 싶은 내용의 핵심 단어들을 일단 적어봅니다. 이렇게 열등감, 생각의 근원, 근본 이유가 뭐냐 뭐 이렇게 식으로 이런 거 적어보고 그 다음에 단어를 찾아보는 거죠. 왜냐면 프리토킹을 해야 되니까 이 단어를 내가 이미 이거 어떻게 영어로 표현하는지는 알아 하시면 당연히 안 찾아도 되고요. 모르는 경우에 이제 같이 찾아봅니다. 그래서 친한 친구랑 전화 통화를 하듯이 친한 친구가 지금 내 눈앞에 있다라고 생각을 하시고 편안하게 본인이 하고 싶은 이야기를 하시면 되겠어요. 한번 해볼까요? This is not a simulation. Okay, I'm just gonna start it. 바로 시작해볼게요. Well, I'm not kind of okay. Before I start, I need to explain my how I'm gonna talk. I need to explain the process. 프리토킹 시작하기 전에 먼저 어떻게 제가 이제 혼자 떠들 건지 잠깐 설명을 드려야 될 것 같아요. 내가 하고 싶은 이야기를 이제 영어로 할 거예요. 제가 하고 싶은 이야기를 영어로 할 거고요. 거기에 주로 들어가게 될 키워드가 이러해요. 그리고 제가 말하면서 사전에 찾아봐야 할 단어들을 찾으면서 이야기를 할 거예요. 어떻게 그런 과정들이 일어나는지 제가 중간중간 필요하면 한국어를 써서 설명을 하도록 하겠습니다. 근데 제가 영어로 발화를 하고 영어로 말을 하고 바로 한국어로 뭐 번역을 한다거나 그렇게 말을 하지는 않을게요. 그럼 좀 맥이 끊기게 되니까. Okay, let's just start it. Well, I'm not a SNS service person. I don't like SNS, but I do Instagram and Facebook. It's only for my marketing purpose because I work as a freelancer. So I need to promote. I need to promote myself by myself regularly. It requires if you are run your own business, you understand what I'm saying. So anyway, I don't like spend a lot of time with SNS service, but it's already getting my habit. So suddenly, when I acknowledge what I'm doing now, at the time, sometime I just scroll down or scroll up in the Instagram. I found myself sometimes. And well, 열등감. Let me check. 열등감 in English is I'm not sure. 열등감. I complex or sense of inferiority. Yes, correct. Inferiority. Sometimes we usually feel or we sometimes feel inferiority to something, right? So, okay. If you want to write it down for your memorize new vocabularies, you can copy and you can leave a note. You can make a list. It depends on your purpose, or it's up to you. 원하시면 새로 찾은 단어와 연결되는 동사 표현들을 메모장에 같이 정리해 놓으신 다음에 나중에 단어장에도 옮겨 적으셔야 돼요. 이 메모장에 이렇게 손쉽게 카피 앤 페이스트만 하시면 얘가 기억에 절대 남지는 않아요. 그래서 단어장에 다시 옮겨 적을 목적이시면 여기다 이렇게 메모장에 같이 적어 놓으시면 좋겠어요. So sometimes I suffer from the inferiority on quite related to many topics.
Well, sometimes it happened, especially when you feel low. So, 기운이 없을 때, 기운이 없다. When you feel low, when you feel low or when you feel not good, at that time it happens, right? You tend to be think in negative way because you don't feel well. That's why. But when I have a sense of inferiority on something, I wanna dig out what is the foundation of the idea, of the thought. Let me check. 생각의 근원, 그 기저에 깔려 있는 생각. Let me see. 생각의 근원. The basic of the idea, no. The root, yes, it's correct. The root of the idea. So I want to, sometimes I wanted to dig out what is the root of the thought. What is come from the feeling of inferiority is from where I want to know, because I don't wanna feel just afraid, or I don't wanna feel in negative things without reason. I want to know the exact reason. I'm that kind of person. So 생각의 근원, the root. Let me write it down. The root of the idea. Okay, the idea or thought. So, because I want to know the fundamental reason, let me check. 근본적인 이유, underlying reason, or the foot reason. Let me check. It disappeared. 근본적인 이유, I want to know the underlying reason. Underlying reason. Or, that's wrong. Underlying reason or the root reason of something. So, well, I think, in my opinion, you don't know the exact reason of some worries or some worries. It could be worse. So, 두려움. Well, let me see. Is there many vocabularies of it? 두려움, fear, or fear, and what else? But I'm not thinking about these kinds of a fear. Well, I'm talking about more 걱정. So we are human, have a bad habit. When we have a time or when we feel low, we used to worry about everything, right? 걱정, worry, concern, care, or anxiety. Sometimes we suffer from the feeling of anxiety. We suffer from anxiety without reason, or we don't know the exact, we don't know the underlying reason, right? Okay, while you talking alone, while you practice your free talking, it's better to you try to use the new expressions as many as possible. 새로운 단어나 표현들을 찾고 나서 프리토킹을 하시는 동안에 찾은 이 표현들 있잖아요. 표현들을 가능한 한 많이 반복해서 써주시는 것이 이제 좋아요. 그렇게 활용해서 쓰시면 나중에 얘네들이 내가 만약에 생각의 근원, 어떤 이 관련된 아이디어가 떠오르면 그걸 영어로 하고 싶을 때 내가 한번 이걸 영어로 입 밖으로 내뱉어 봤기 때문에 더 쉽게 입 밖으로 나올 확률이 높습니다. So, anxiety and what else? Okay. When you search or when you find new words, you also have to check related verb. So, if you want to use a verb worry, you have to remember
about. You have to write it down. Worry about something. Or what else? Or I am concerned about something. Let's just click this part. 걱정. 이 관련된 어떤 단어를 찾으실 때 특히 동사 표현 찾으시거나 뭐 다 마찬가지예요. 뭐 찾으실 때 연결되는 동사를 같이 기억을 해두시면 좋습니다. 형용사는 딱히 동사랑 관련이 있을까요? 근데 일반 명사나 동사 찾으실 때는 일반 명사나 동사 찾으실 때 함께 쓰이는 이 전치사들이나 얘네들 같이 기억해 주시고 같이 써주시는 게 좋아요. 영어 시간에 많이 들었죠. So be concerned about. So be concerned or worried or anxious about something, right? So yeah, we are human, especially live in a fluctual world. Everything is changing every day. It could be easy to feel that kinds of anxiety. We don't know the exact reason, right? Well, if you are 좀 뭐라고 해야 되지? 저돌적인 how can I say in English? If you are 저돌적인 실행력이 있는 사람. Well, a person of action. If you are a person of action, I think you are trying to achieve your own goals. So maybe I guess you may doing something for your goal now. I guess so. But most of the time, our goals not achieved easily, right? It requires a time and many energy or many some investment on it, right? So there's a lot of there's many blocks, there's many barriers about it, but especially in my case, I feel very difficult to waiting something. So how about you? I feel very difficult to waiting something. Well, maybe that's from some kind of a hurries. 조급함. Let me check. 조급함. Impatient or hurry or tempered, hasty, tempered. Let me check. Yeah, this one is good. 조급한 마음을 가라앉히다. So when we feel impatient on something, impatient for something, we have to control ourselves, right? 조급한 마음을 가라앉히다. We have to control ourselves. So the kinds of controlling yourself, sometimes it works if you feel any achievement, 성취감. If you 성취감을 느끼다. So if you achieve your any little tiny goals, at the time you can feel accomplishment, right? But it does not happen all the time. So well, at the time we need to 기대치를 낮춰야 한다. We need to 기대치를 낮추다. Let me see. 기대치를 높이다. Raise. So I think it's a decrease or 기대치를 낮추다.
lower our expected value. So sometimes sometimes it is essential. You need to lower your expected value, right? 기대치를 낮추기로 lower their expectations. Lower their expectations. Let me check. So sometimes we need to lower our expectations. If you don't, you just feel exhausted and you don't wanna keep going to running into your goal, right? And what else? So that's the key to achieve a goal. That is 휴식을 취하다. Sometimes you should know how to do nothing or how to relax yourself. 휴식을 취하다. Take a rest or have a rest or take breaks or have breaks. So sometimes I feel I need to get enough rest, but at the time when you have many worries or you don't feel well, this also not easy, right? All thing is linked to your mind, I think so. So the key to control your mind is well, many people talking about meditation is good for controlling your mind. So I'm a Christian, so I'd prefer pray for God. I'd prefer 신에게 기도하다. Pray to God, yes. So I prefer pray to God rather than just a meditation. Alright, that's it. It's already 17 minutes and just as like what I did, you can utilize this way. 제가 방금 이렇게 한 방식대로 활용하실 수가 있어요. 프리토킹 연습을 혼자 하실 수가 있고 지금 벌써 17분 정도 됐거든요. 제가 크게 뭔가 따로 준비한 건 없이 그냥 하고 싶은 이야기하고 하고 싶은 이야기에 들어가는 중요한 키워드들만 이렇게 적어서 17분간 이렇게 혼자 떠들어 봤는데요. 이 과정이 완전 초급이나 왕초보나 초급분들에게는 어려울 수가 있어요. 왜냐하면 문장 구조를 세우는 방법을 아직 모르기 때문에 어떻게 문장 구조를 척척 만들어서 내가 필요한 단어만 끼워 넣는 원하는 위치에다 단어를 끼워 넣고 바꿔치기 하는 그거를 아직 익숙하지 않기 때문에 가장 효율적인 방법은요. 문장 구조, 이 뼈대를 만드는 가장 쉬운 방법은 첫 번째 영어 본인 수준에 맞는 영어 원서나 영어로 된 컨텐츠를 읽으세요. 많이 읽으세요. 읽으면서 그 뜻을 다 이해하실 필요는 없고요. 모르는 단어 다 찾으실 필요는 없어요. 일단은 읽으세요. 일단 읽으시고 읽다 보면 도저히 궁금해서 못 참겠다. 이 단어 뭐지? 싶은 애들이 나와요. 그런 애들 찾으시면서 조금씩 어휘를 늘려가세요. 모르는 단어들을 많이 조금씩 찾아가면서 늘려가시고 또는 리스닝 하는 방법도 있어요. 영어로 된 컨텐츠를 계속 틀어놓으세요. 영어로 된 쇼 프로그램이든 뉴스든 테드톡이든 드라마든 영화든 가능한 한 좀 잘 들리는 것들로 잘 들리는 그런 영어 소리들이 내 귀에 내 주위에 꽉 차도록 그 영어 인풋을 많이 늘리라고 하거든요. 영어로 된 소리를 많이 들어주셔야 돼요. 걔네들이 그냥 내가 흘려듣는 것 같지만 계속 머리에 입력되어서 뭐라고 해야 되죠? 나의 그 바탕이 되어줄 거예요. 영어로 이 문장 구조를 세울 수 있는 바탕이 되어줄 거예요. 계속 듣다 보면 나도 계속 듣다 보면 귀에 계속 이렇게 꽂히거나 좀 익숙해지는 문장 구조들이 생기실 거예요. 그리고 또 세 번째 방법은 이것도 마찬가지인데 영어 패턴집이 있어요. 그 원어민 분들은 그거를 반대하시는데 한국인의 환경에서는 제가 보기엔 그게 효과적이거든요.
영어 패턴집, 영어 패턴이라고 치시면 관련된 책들이 많이 나와요. 걔네를 사서 우리 수학 공부할 때 맨 처음에 나오는 그 챕터, 수학의 정석, 그렇게 막 파고들면서 공부하지 마시고 그냥 소리내어서 읽으세요. 그 영어 패턴집. 소리내어서 계속 읽으시다 보면 이게 익숙해지실 거예요. 아니면 익숙하지 않은데 왜 이 주어는 여기 오고 주어 다음에 동사는 여기 오고 그 다음에 형용사, 이 명사를 이렇게 꾸며주는 이 명사는 왜 여기 오고 왜 부사는 왔다 갔다 하고 이런 것들이 계속 반복해서 눈으로 읽으시고 소리내서 읽으시면 그런 것들이 눈에 들어오실 거거든요. 걔네들을 소리내서 읽어보면서 문장 구조를 자연스럽게 습득하는 방법도 추천을 해드립니다. Okay, I have to go now for my lunch. It's already 3 p.m. It's too late. Okay, have a good day today, and I'm gonna come back with new video clip. Bye bye. See you next time.